you, everyone? I am Isana, and I am happy to be here with you in another spoken learning Facebook Live or YouTube Live, or, well, remember we have a lot of social media, and I hope you are following us already in all our social media because we have Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, we have everything you can imagine. So, yes, today we're going to talk about a really interesting topic. As you may see, remember last week I talked to you about Cinco de Mayo. Oh, yes, it was an important day for us, most for us that living here in Puebla. But today we are going to talk about, yes, continuing with the history of Mexico, specifically by talking about Porfirio Diaz, our best president. Okay, no, for a lot of people that's not true. But let's start. First of all, let me remind you that we provide private lessons and we teach children and adults starting 5 years old and up. So remember that it doesn't matter if you are beginner or advanced, we can provide you very awesome classes and perfect and professional classes according to your necessities. So for example, if you are studying Spanish right now at school, excellent. We can tailor the classes according to your necessities. Yes, of course. If you are an adult that already knows Spanish and you just want to practice it, of course, we can give you conversational classes. Yes. So you can improve your speaking skills. Okay. So yes, of course, feel free to call us or text us at 832-413-3166 to schedule your private lesson. Or if you are hesitating already, it's like, I don't know if I want to enroll or not, don't worry. Why don't you give us a chance and let us give you a free trial lesson so you can uh, decide if we are for you or not. But let me tell you in advance that you will love it. So, yes, let's start with our today's topic that is about history of Mexico. Yes. Um well, sorry, but I really love um, I really love the history. And talking about Cinco de Mayo, remember that I told you last I told you last time that Porfirio Diaz participated in that battle that we won in here in Puebla with the leadership of, there it is. So yes, of course, Porfirio Diaz participated in that battle. Well, it was super incredible because a lot of people were like, okay, should I participate or not into this battle, right? They didn't know if things were going to be certain or not for them because, well, the French army was the big deal, right, in those times. So for them, it was like, oh, well, let's do it. And a lot of people enrolled to that battle, even knowing they were facing one of the most impressive um, armies in the world. So thank you. Uh, we won the battle, but well, a lot of people celebrate a lot that. But let's remind that in the history, as I am talking to you about history in general, um, well, it just was useful to like delay the entrance of the French army for 1 year. Mhm. Because well, yes, we won, that was awesome, but at the next year they were like, boom, we come back with more um, more troops, more guns, more well, they were really prepared. So yeah, unfortunately for us, we were defeated that the next year. And that's the moment when Maximiliano de Habsburgo and Carlota came to Mexico. So today we are going to talk about specifically about these rural rebellions, uprisings, levies, and banditry. In Spanish we call this la leva, los levantamientos, los vándalos, todas estas cosas que
como les había platicado en lives pasados, desgraciadamente se venían ya planeando. ¿Por qué? Porque estaban muy inconformes con el gobierno de Porfirio Díaz debido a todo lo que estaba pasando. Ya les dije, ¿no? La vez pasada hablábamos de la clase alta, clase media, clase baja y así el surgimiento de estas nuevas clases sociales, debido a que no había como tal una clase, sí se le conoce como clase media, pero era más como una clase baja. Si no tenías mucho dinero, pertenecías a una clase muy, muy baja porque las condiciones de vida eran muy fuertes. Pero a pesar de eso, es muy interesante pensar que las familias en ese entonces eran de 10 integrantes, era papá, mamá y los 8 hijos, eran familias muy grandes. Y a pesar de eso, se podía mantener a la familia entera. El, el cabeza de la familia, el padre, era el que soportaba o sustentaba todos los gastos de la familia. Pero por supuesto, las condiciones laborales no eran óptimas. Y si tú te enfermabas, si tú tenías un accidente en el trabajo, so sorry, lo siento mucho, no había algún tipo de, pues, prestación o algo así para los trabajadores. Entonces, lo siento mucho, te vas a tu casa a descansar hasta que te recuperes, regresas y obviamente no les pagaban. Entonces era muy difícil. Por eso les comentaba el live pasado que empezaban a surgir que el trabajo forzado, que los niños trabajando, que las mujeres trabajando en condiciones muy feas. Entonces son situaciones que se daban precisamente por todo lo que se estaba viviendo. Entonces no había un equilibrio como tal. Las condiciones eran extremas. Sí, padrísimo. Se vio un cambio impresionante en el país después de tantos años de opresión, pero pues seguíamos en una opresión de otra forma. Sí, había un progreso en México y gracias a Porfirio Díaz se logró un avance que no había tenido México en años, desde los españoles. Muchos historiadores consideran que desde los españoles. Pero bueno, ¿a costa de qué? Por eso a mucha gente no le gusta Porfirio Díaz. Pero bueno, una de las más notables cosas que se dio en el siglo XIX fue el número tan grande de rebeliones rurales. Estos levantamientos, el vandalismo, a la vez que la mayoría de la población mexicana, mestizo e indígena, vivían en el campo, a las afueras de la ciudad, el campo. Así es pues que se empezaban a dedicar a la agricultura. La situación más seria en México hablando del campo, era que los mexicanos perdían sus tierras. Eso ya se los había más o menos mencionado la vez pasada. Perdían sus tierras porque el gobierno las tomaba. Entonces, el gobierno propuso desaparecer las formas tradicionales comunales entre los pequeños propietarios, ¿de acuerdo? A pesar de que en realidad el crecimiento de las grandes propiedades estaba en manos de arrendatarios que eran favorecidos, perdónenme, Spanglish, you know. Pero bueno, entonces de eso se trataba, ¿no? Y aquí pues obviamente casi siempre por esta razón, en el siglo XIX, los indígenas, los campesinos empezaban a hacer rebeliones exigiendo sus tierras perdidas. Y entre todas estas importantes rebeliones eran dirigidas por Julio López en Chalco, el Estado de México, y en 1868, o aquellos que estaban en Sierra Gorda en Querétaro e Hidalgo a través de la mitad del país, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos platicando de esto la siguiente clase. Yes, of course, this is a kind of class, you know. But this is super, super interesting as I have been showing you. The period of Porfirio Díaz marked a new era in the history of Mexico because all the development, because everything that
changed during this because the people started to make changes for themselves, right? Because they were asking for those changes. So, if you want to talk or if you want to listen more about history when I am not here with you, talking to you about these interesting things, you can. I invite you to listen to this podcast on Spotify that is called La Verdadera Historia de México. Right now, actually, they are talking about Porfirio Diaz. They are in the episode number 7, no, 6, exactly. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that's true. They have talked about Santana, remember Santana, this president that everyone hates. Forgotten histories. Um, and here there was the past year. Oh my God, all the year we're talking about each one of the states of Mexico. It was super interesting because they talk about the historical events that happened on those states. This is mine. Miss Dulce, for example, is from Oaxaca. So there you have it. Yeah, super, super interesting. So there you can see all the changes. Guerra de Reforma, we have talked about that. Independencia, poof. So be my guest and you should listen to that podcast if you are really interested in history as much as I am. So thank you very much for watching and I will see you in another Facebook Live, of course, next week. Remember that you can call or text us at 832 413 3166 to schedule your private lesson. See you later.